and attain their full potential. Every student has a teacher, guru, like Arjuna has Drona, but the teacher also tutors other students in the same way to what Dronacharya did for Kauravas and the Pandavas. In Mahabharata, Krishna became Arjuna's mentor. He guided, advised Arjuna at every step, enabling him to go in the right direction and win the war. The mentor's duty is to protect his or her mentee from any imminent danger by giving him proper advice and nurturing his mentee's growth. This is history, this is mythology. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனருக்கு துரோணாச்சாரியர் எப்படி இருந்தார், ஒரு குருவாக தான் இருந்திருக்கிறார். அதே தான் பாண்டவர்களுக்கும். ஆனால் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வரும்போது, மகாபாரத வார்த்தையை வரும்போது அவர் அர்ஜுனர் கூடவே இருக்கிறார். கண்டினியூஸாக அவர் கூடவே இருந்து அவரோட சேலஞ்சஸில் அவர் நான் போய் போக மாட்டேன், சண்டைக்கு போக மாட்டேன்னு சொல்லும்போது அவருக்கு கொடுக்குற அறிவுரைகளை கொடுத்து இதெல்லாம் நீ செய்யணும் அப்படின்னு கடைசி வரைக்கும், இறுதி வரைக்கும் இருந்து அவரை வெற்றியின் பாதையை நோக்கி கொண்டு போறார். இதுதாங்க உண்மையான மென்டார். அதுக்கு தகுதியானவர் யார்? அர்ஜுனர் தான். அதனால அவர் சிறந்த ஒரு மென்டியா இருந்திருக்காரு. இதை தான் நம்ம ஒரு பள்ளிக்கூடத்துலையும் இருக்கிறோம். டீச்சர்ஸ் எல்லாமே மென்டார்ஸ் தான். நம்ம எப்படி குழந்தைகளை நல்ல வழிக்கு கொண்டு போகிறோம், ஒழுக்கமான வழியில் கொண்டு போகிறோம் அப்படிங்கிறதும் ஒரு மென்டாரோட டியூட்டி தான். அதுக்கான எல்லா வழிமுறைகளையும் மென்டார் செய்து கொடுக்கணும், மென்டீஸும் அதை கேட்கணும். இதுதான் முதல் படியாக வைக்கணும். இது மெத்தாலஜியில் இருக்கக்கூடிய பழமையான ஒன்று. ஆனால் மென்டார் அப்படிங்கிற வார்த்தை 800 BCலே வந்திருக்கு. எப்போ வந்தது? The Odyssey, the poem written by Homer, where the Greek king goes for a war, for a Trojan war. During the war time, he is having his only son, Telemachus, who needs the help of his parents. But as a father, he cannot stay with him. As a king, he has to go for the war. Therefore, what the king decides here is called as a Odysseum. He decides to send a person who will look after his son, who will guide his son, who will be a guidance throughout his career, and he appointed a person. That is how the word mentor came into existence during 800 BC itself. So we have to really congratulate Homer for giving us the mentor during that period through his famous poem, the Odyssey. எவ்வளோ ஒரு அற்புதமான விஷயம் பாருங்களேன். அந்த காலத்தில் எழுதப்பட்ட பாடல்களிலேயே மென்டார் யாரு, மென்டி என்பது யாருன்றது குறிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்படிப்பட்ட ஒரு பழமையான இடத்திலிருந்து வரக்கூடிய இந்த வார்த்தைகள் இன்னைக்கு முழுமையாக நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு. எது மூலமாக? NEP 2020. The National Education Policy 2020 has clearly envisaged the Blue Book, which is giving us everything about Mission for Mentoring, is fully satisfied, and it is always speaking about the needs for the NMM, which is the main objective of this mission. And the objectives are very well linked with the outcomes. Congratulations, madam. The whole objectives are totally linked with the outcomes. This is the great success of our Blue Book. And the actors, the mentors, mentee, and the administrators are also there. They are also given a very good clear picture in the Blue Book when all the three are going on in unison. The platform, which is unified, and is also giving an importance to the digital literacy also. Capacity building and a collaborative way that has mentioned all the characteristics well explained. Page number 34, 39 and 49 of our Blue Book clearly explains the criteria that the mentees and the mentors have to follow. Again, I once again congratulate the team for preparing this Blue Book. Congratulations to all of you. And now, as a department JD, I would like to highlight a few things here. Academic inputs and homing up of academic standards a mentor has to keep. GER, the gross enrollment ratio, and the enrollment drive in schools and the special efforts should be given emphasizes as a mentor. I'm here speaking as a leader, so that I will confirm this to the school leaders who will carry out their mentorship to the students and the teachers working along with them. The content enrichment and practical training to all of them. Here we can also have called the textbook writers also for giving them the mentorship,
as well as the senior lecturers that can guide them also as a mentor. The best practices which have been identified as teachers are also being shared. It is mandatory to organize career guidance as well as vocational guidance to all. Periodical discussions with the school heads on updating the new trends. Parent-teacher interactions to be done periodically without gap. And more important is ethical issues of the teachers are monitored through the school heads. Knowledge empowerment through digital modes. And emphasizing on strict discipline to students is one of the criteria which are to be mentored today. And psychological counseling, which is essential. I've just told a few nutshells alone. So I'd like to thank everybody here to give me this opportunity. And now I give a chance to my mentors here so that they will share their own experiences. Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity. Thank you so much, ma'am. I think it's wonderful to see that you've actually gone through the entire Blue Book and you have certain comments and you appreciated also certain elements in the Blue Book. So Blue Book is just a draft right now and we would like and seek more inputs from everyone sitting here. So definitely please have a look at the Blue Book and share your inputs. I'll be sharing the email ID as well in the end so you could share it there. So now I introduce the second panelist, Mr. Puducherry sir from Zone 3 DIS, and he's being awarded nationally for innovation and good practices in education administration. So thank you sir for joining us as a panelist here. Okay, I take the pleasure to introduce other two panelists as well because we are running out of time. Second panelist we have is Mr. Sasi Kumar sir, PST from Puducherry. So thank you sir, and he's being awarded for innovation practice to improve school sanitization in Swachhathon, and there are various other awards that he has won for Swachhathon. So it's really good to see you here, sir. Thank you so much. The third panelist that we have here is Mr. Rajkumar sir, TGT. He has won a lot of awards and his incredible award has been with National Best Teacher Award and Innovation Award also won by him. So thank you so much sir for being here. So it's great to see that how well we are going towards our role and the work that we are doing in this education space. I would like to know from you that did you have any opportunity to be a mentor or be a mentee, and how was your mentoring experience in this? You have already taken a lot of steps ahead, you've had a lot of experiences. What has been your experience with mentoring, and if you could share your insights to our audience here, we would learn from you. So I first start with Puducherry sir. This one, yes. You want to come here? Sure. Everybody, thank you, sir. I'm Swami, Deputy Inspector of School, Zone 3. Monitoring எங்களுடைய டியூட்டியுடைய இந்த பிரைம் டியூட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எங்கள் மெயின் ஒர்க் அப்படின்னாக்கா மானிட்டரிங் தான், இன்ஸ்பெக்ஷன் மானிட்டரிங் தான். But only monitoring will not bring my big change in our place. ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நிச்சயமாக மானிட்டரிங் கொடுக்கல. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா மானிட்டரிங்கிறது வந்து எங்களுடைய ஒர்க்குடைய நேச்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கூலில் இருக்கிற குழந்தைங்களுடைய லெவல் பார்க்கறது, ஹெட்மாஸ்டரையும் டீச்சரையும் ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது தான். ஏன்னா அதையும் தாண்டி ஒரு மென்டராக ஒர்க் பண்ண வச்சது, என்னை மாற்றினது ஒரு இன்சிடென்ட். நான் டிஎஸாக 2016 ஜோன் 5 போகும்போது ஒரு ஸ்கூல் இன்ஸ்பெக்ஷன் போயிருந்தேன். அந்த ஸ்கூல் ஹெட்மாஸ்டர் வந்து சேர்லே மயக்கமான நிலையில் இருந்தார். இப்போ கிளாஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு குழந்தையும் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு குழந்தையும் பார்க்க ஆரம்பித்தேன். ஒவ்வொரு குழந்தை லெவலும் எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு குழந்தையும் பார்க்க ஆரம்பித்தேன். காரணம் என்ன, ஹெட்டே சரியில்லைன்னு சொன்னால் டீச்சர்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க, குழந்தைங்க எப்படி இருப்பாங்கன்றது தான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டே அந்த ஸ்கூல் தான்.
அப்புறம் மீண்டும் வெல்விஷராக மாற வேண்டிய சூழல் வந்தது. இன்ஸ்பெக்டிங் ஆஃபீஸர் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஆக்ஷன் தான் எடுத்துருக்கணும். அதை நான் சிஓ கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கணும், அவர் மேலே ஆக்ஷன் எடுத்துருக்கணும். ஆனால் நான் அதை பண்ணலை. கேஸ் ஸ்டடி பண்ணும்போது அவருடைய சூழல் தான் மாற்றிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சதால தான் நான் அவரை மாற்ற ஆரம்பித்தேன். எனக்கு டீச்சர்ஸ், அங்கே இருந்த சென்ட்ரல் கிச்சனுடைய இன்சார்ஜ் யூஸ் பண்ணிட்டு அவர் இறந்துட்டாரு. அவர் எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அவரை மாற்றுறதுக்கு நான் ரொம்ப சிரமப்பட்டேன். ஆனால் மாற்றி முடித்தது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டையும் பார்க்க ஆரம்பித்தோம், டீச்சர்ஸ் பார்க்க ஆரம்பித்தோம். அப்போ தான் இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ எனக்கு கிடைச்சது. மிக அற்புதமான விஷயம். அந்த ஸ்கூலில் தான் டீச்சிங் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ரீடிங் ஃபெஸ்டிவலையும் அந்த ஸ்கூலில் தான் ஆரம்பித்தேன். அது காரணமாக இருந்தது அந்த ஹெட்மாஸ்டர் நிலை தான். அப்புறம் மாற்றின பிறகு ஒரு வருஷம் முடிஞ்ச பிறகு நான் அவருக்கு வெரி குட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிஆரில் போட்டிருந்தேன். பர்டிகுலராக முன்னாள் டைரக்டர் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அவருக்கு எப்படி நீங்கள் வெரி குட் போட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ ஏன் வெரி குட் போட்டீங்க அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு என்னை கூப்பிட்டுருந்தாங்க. ஒரு மீட்டிங்கில் எல்லா யூஸ் இருக்கும்போதே அந்த கொஷினை சார் என்கிட்ட கேட்டாங்க. அப்போ தான் நான் சொன்னேன், இந்த 5 டீச்சர்ஸுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ், ஒரு ஹெட்மாஸ்டருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ், இதில் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 45 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. ஒரு பிஎஸ்சிக்கு 45 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 45 into 2 90 பாயிண்ட்ஸ். 10 பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்எம்ஸ் தான் கொடுக்கணும். நான் அதை தான் சிஆர் ப்ரேம் பண்ணுவேன். இது நான் கான்ஃபிடன்ஸாக வச்சுருக்கேன். ஒவ்வொரு டீச்சர்ஸுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து இந்த 90 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்குவேன். 10 பாயிண்ட்ஸ் ஹெச்எம் தருவேன். நான் போகும்போது பஞ்சாயத்துன்றதை விட ஹெச்எம் எப்படி பண்ணுறாங்க, அவங்க என்ன மைண்ட் பண்ணுறாங்கன்றதான் நான் பார்த்துட்டு பண்ணுவேன். அப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் காட்டும்போது எல்லாருக்குமே எப்படி இது பண்ண முடியும், இதெல்லாம் சரி கிடையாது, நீங்கள் இண்டிவிஜுவல் தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. அப்போ ஒரு இஷ்யூ வந்தது. திரும்ப டீச்சர்ஸில் உட்காந்து பேச ஆரம்பிச்சு. இது உங்களுடைய டியூட்டியில் இருந்து ஒரு பாயிண்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் பாயிண்ட்டாக இருந்தாக்கா இந்த ஃபார்மேட் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், நீங்கள் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நான் அட்வைஸ் பண்ணேன், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன், புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அதுலேருந்து அந்த ஸ்கூல் தான் ஃபஸ்ட்டு. ஒவ்வொரு டீச்சரும் டெடிக்கேட்டாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவல் என்னன்னு பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னோம். ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணாங்க. ஆனால் அதே நேரத்தில் அந்த ஹெட்மாஸ்டர் நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். நான் ஹெட்மாஸ்டர் அனுப்பி வச்சேன். அப்புறம் டிடபிள்யூ சோமசுந்தர் சார் இருந்தாங்க. 2 பேரும் பார்த்தாங்க. நீங்கள் எப்படி மாற்றினீங்க, கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 வருஷமாக இப்படி தானே இருந்துகிட்டு இருக்காரு, எப்படி மாற்றினீங்கன்னு கேட்டாங்க. அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவல் ஒரு ஹெட்மாஸ்டர் கையில் தான் இருக்குது. எல்லா ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்பும் 115 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த ஸ்கூலில் அவர் ஹெட்மாஸ்டர் இருக்கும்பொழுது. அப்போ என்னுடைய இன்ஸ்பெக்டிங் ஆஃபீஸர் மேனிட்டரிங்கிறத விட மென்டராக மாறினதால தான் நான் அந்த ஸ்கூலையும் அந்த ஹெட்மாஸ்டரையும் ஒரு நல்ல லெவலில் கொண்டு வரதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது. அதே போல் டீச்சர்ஸ் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் ஹெட்மாஸ்டருக்கு எல்லா டீச்சர்ஸும் ஒத்துழைப்பாங்களா அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். அப்போ எந்த அளவுக்கு டீச்சர்ஸ் ஹெட்மாஸ்டர் ஒத்துழைக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா, டீச்சர்ஸ் பல விதமாக இருப்பாங்க, பல சூழந்து வருவாங்க, டென்ஷனில் வருவாங்க, நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கும். அப்போ நான் ஹெட்மாஸ்டரோட ஒரே வார்த்தை கேட்டிங்கன்னா, பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் ஒரு நல்ல ஹெட்மாஸ்டராக உருவாக்கும். அதனால் பொறுமையும் பாசிட்டிவாக பேச கற்றுக்குங்க. நிச்சயமாக டீச்சர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, கோஆப்ரேட் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னேன். அதே போல் ஒவ்வொரு மீட்டிங் கிளாஸ் வைஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்கூல் வைஸ் மீட்டிங் மாதம் 3 தடவை கண்டிப்பாக நான் போட்டுருவேன். மாதம் ஒரு தடவை ஹெச்எம் மீட்டிங் போட்டுருவேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் வேர்ட் தான் பயன்படுத்துவேன். அதே நேரங்களில் அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த நேரங்களில் அவங்க என்னென்ன வேண்டும்னு கேட்குறாங்களோ அதெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்குறது என்னுடைய பணியாக இருக்கும். ஒரு டீச்சருக்கு என்ன தேவை, ஒரு லெசனில் என்ன வேண்டும், ஒர்க் ஷீட் வேணும், அது வேண்டும், இது வேணும். இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா என் ஜோனில் ஒர்க் ஷீட் குரூப்னு ஆரம்பிச்சு ஆயிரக்கணக்கான ஒர்க் ஷீட் நான் அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். அது மட்டும் இல்லை, ஆன்லைன் கிளாஸ் கூட நாங்கள் கரெக்டாக ப்ராப்பராக பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த பண்டமிக் பீரியடில் ஆன்லைன் கிளாஸ் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்கிறோம். எங்களுடைய இந்த லெவல் இப்போதைக்கு எங்கள் குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரீடிங் லெவல் வந்துட்டாங்க. இன்னும் சில ஸ்கூலில் கேட்டோம்னா வேறு மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஆனால் எங்கள் ஸ்கூல் பிள்ளைங்க
வெளியில் வந்துட்டாங்க. இதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா, நான் மென்டராக மாறின காரணம் தான். நான் இன்ஸ்பெக்டிங் ஆஃபீஸராக இருந்தேன், வேறு மாதிரியான இஷ்யூஸ் வந்துட்டு இருக்கும். குழந்தைங்களுடைய நலனை யார் கருத்தில் வச்சுக்கிறாங்களோ, எவ்வளோ அட்வைஸ் நம்ம கொடுக்குறோமோ, எவ்வளோ ஃபெசிலிட்டேட்டராக நம்ம இருக்கிறோமோ, எவ்வளோ பேஷனாக இருக்கிறோமோ, நிச்சயமாக இந்த குவாலிட்டியே போதும்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த குவாலிட்டி இருந்தாலே நிச்சயமாக நம்மளுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் ஃபில்டர் பண்ணலாம், அச்சீவ் பண்ணலான்றதுக்கு நிச்சயமாக இது காரணமாக அமைன்னு நினைக்கிறேன். அதே போல் ஸ்டூடெண்ட்டு, பேரண்ட்டு, பிடிஏ மீட்டிங், பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் போட்டால் நிச்சயமாக நாங்கள் இருப்பேன். ஹெட் மாஸ்டர் கண்டக்ட் பண்ண வேண்டிய பேரண்ட்ஸ் மீட்டில் நான் கண்டிப்பாக நான் இருப்பேன். பேரண்ட்ஸோட நிறைய கொடுப்பேன். அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸ் மீட்டில் பேரண்ட்ஸ் தான் பேச வைப்பேன். டீச்சர் பேசக்கூடாது, பேரண்ட்ஸ் தான் பேசணும். பேரண்ட்ஸ்க்கு என்ன வேணும், என் குழந்தை எப்படி இருக்கணும், எந்த மாதிரியான நிலையில் குழந்தைங்க படிக்கணும், ஏன் எழுத மாட்டோம், ஏன் படிக்க மாட்டோன்ற கொஷின்ஸ் எல்லாம் டீச்சரை பேரண்ட்ஸ் கேட்கணுன்ற வாய்ப்பு நான் கொடுப்பேன். அது மட்டும் இல்லை, சொசைட்டியை ஸ்கூலோட இணைச்சிருவேன். எந்த ஊருக்கு போனாலும், எந்த ஸ்கூலுக்கு போனாலும் இந்த சொசைட்டியை ஸ்கூலோட இணைச்சிருவேன். அப்படி இணைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வேர்டு குறைஞ்சிருக்கு. டீச்சர் அவங்க விசிட் பண்ணுவாங்க, நிறைய கொஷின் கேட்பாங்க, ஒத்துழைப்பு அதிகமாக இருக்கும், டீச்சர்ஸ்க்கு பாதுகாப்பு இருக்கும். இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு காரணமாக இருந்தது நிறைய யூஸ் நிறைய எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்படியே லைனாக அவங்களுடைய அட்வைஸ், அவங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்க அதை பார்க்கறது, அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுறது, இது நிறைய இருக்குது. உண்மை ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் நம்ம டயட்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அவங்க கோவப்பட்டு நான் பார்த்ததே இல்லை, பதட்டமாக பேசி நான் பார்த்ததே இல்லை. அதே மாதிரி முன்னாளுங்க டைரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் அப்படி கரெக்டாக இருப்பாங்க, அவங்க ஒரு வைப்ரேஷன்லேயே வச்சுட்டு இருப்பாங்க. அதே மாதிரி என்னுடைய பிரின்சிபல், நான் ஒர்க் பண்ண பிரின்சிபல், ஹெச்எம்ஸ், இவங்ககிட்ட இருக்கிற கொஞ்சம் கொஞ்சம் விஷயங்களை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டே வந்து தான் நம்ம பண்ணுறோம். அதே போல் டீச்சர்ஸ்ட்டு, ஹெச்எம்ஸ்ட்டு கோபமாக பேசுனது நான் கிடையாது. உணர வைத்தது மட்டும்தான். ஸ்டூடெண்ட் ஏன் நம்மகிட்ட இருக்கிறாங்க, நம்ம வந்து எப்படி உணர வைக்கணும்னு மட்டும்தான் நம்மளுடைய வேலையாக இருந்தது. அதனால தான் ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தீங்க, ரொம்ப தேங்க்ஸ். மேற்கொண்டு டைம் இல்லை. தேங்க்யூ சார். தேங்க்ஸ். Thank you, sir. Thank you so much. So, sir got a very different perspective that a situation demanded him to be a mentor. He went to a school, there was a situation, and then he had to act like a mentor there. And during his mentorship journey, he realized that it is not just what he is giving to his mentees, but also what he is taking back from the mentees, because at certain instances, the best practices that he saw in the schools and he followed for other schools was from his own mentees. So it was a really great experience for us, sir. Thank you so much. So please share your thoughts also, sir. Yeah, you can sit there and share. We'll take 2 minutes each because that's the time limit that we have right now. Sorry for rushing this. Very good afternoon to everyone. I thank everyone for giving me this opportunity to share my mentoring experience. As every teacher, I enjoyed my classroom teaching. It was happened to play the role as a head teacher, but I wasn't designated. At the time, some of my fellow teachers are of my age and some had experience of my age. So my first challenge is to gain the acceptance of my colleague. They should feel that their classroom difficulties would become easier if I lead them. If situation arose, I put my new strategies and rectified the difficulties in their classroom teaching. Parallelly, as a mentor, as a teacher, I focused in my academic and put forth various new academic activities in the school. I took part in various competitions and won prizes that gained confidence and created trust on me. So these things helped me to guide my teachers. They had a good trust on me. Then, after making the teachers accept, then I decided what or how should be a good school, a best school. A school that fulfills the need of its child and satisfies the expectation of the community and parents.
So I started to work in all aspects. So we planned accordingly and planned activities. Academic, extracurricular activities, then infrastructure, then comes to sanitation. When it comes to academic, I feel proud to say, under my mentoring, many students got selected in Navodaya. To be specific, last year, nearly 40% of the total seats were backed by our students. Similarly, we focused on extracurricular activities. Some things I'm good in some type of extracurricular activities. As a mentor of the school, I never hesitate to bring some other new resources inside the school and make the teachers accepting. So based on that, we feel proud to say that more than 250 students have achieved prizes at zonal, national, and state level in various competitions for the past few years. And when it comes to infrastructure, it is very important to build the infrastructure. So we increased the number of classrooms, and then we increased number of requirements for improving sanitation, and then we created new playground. And most important thing, when it comes to academic teaching, ICT play an important role. Initially, we introduced television to improve the classroom teaching. Then slowly we moved on to smart classroom, and finally now we have a full-fledged ICT lab in primary school in Puducherry, and also a children's-friendly library. So these things simultaneously improve the academic the infrastructure. And finally, while mentoring, cleanliness plays an important role in school functioning. We all know, while mentoring, we also may learn something new. It happened to me. So while improving the cleanliness of the school, Ministry of Drinking Water and Sanitation invited innovative idea to improve school sanitation. Based on my new learning, I put forth my innovative idea as a prototype and presented in Ministry of Drinking Water and Sanitation. They selected it as the best one and awarded first prize in 2017 by Ministry of Drinking Water and Sanitation. Later on, as we said, as a guiding light, I put forth some of my innovative ideas here and there to improve overall school sanitation, to bring a behavioral change among the students. So based on my continuous mentoring to the teacher as well as the students, our school knocked the door at national level. Yes, our team achieved Swachh Vidyalaya Puraskar national level in 2017, and I feel proud to say our team made our school to climb #1 position in the country in 2018, and once again received the Swachh Vidyalaya Puraskar in 2018 as #1 school in the country. And when it comes to 2019, I myself received another award in Swachh Bhagat for maintaining the cleanest school of the nation. So these are the various awards that our school received because of positive mentoring and creating a team effort. When we put forth some new goal for the school, it is very, very important for the mentor to make the mentee realize that the goal is selfless. This is very, very important quality for a mentor, to make the mentee understand the goal is selfless and we are moving towards the common goal for the upliftment of the school as well as for the benefit of the students. So this is the important thing as a mentor I learned. Then after moving on to it, when our school got recognition from all the aspects, where it results? It results in the increase in enrollment. Yes, parents and community got satisfied and it resulted in increase in the enrollment. The enrollment has been increased from 200 to 600. This is the best result we have seen because of positive mentoring and teamwork. A team can be led by a good mentor, then the team will produce very good result as we expect. And one more thing I would point out here, what are the qualities of this mentor? So I would like to put forth one thing on my personal experience. I always feel my mother is the best mentor for me. Why? Because he gives such comfort. Whatever I feel I'm innocent, I'm ready to ask to know the unknown. Such a comfort she has. She never let me down. She never degraded me. Based on my experience, I would like to share few qualities that a mentor should have. A mentor should be easily approachable and she should give comfort to the mentee, and he creates trust to the mentee, and most important thing, he or she should not defame the mentee. So these are the another most important quality that a mentor should have for positive mentoring. Thank you for giving me this opportunity. I just have one word, sir. Wow, because it was such an amazing journey. You started from one student. You started bringing your innovation, mentoring for one student, and it has led to a whole school development.
and which has led to a lot of achievements. So that's what mentorship, positive mentorship could bring in, and thank you so much for sharing the qualities that you have highlighted in your journey as well. So, sir, please, I request you to, yeah, you can choose anything that you want. You can also come here. Good afternoon to all. I am Raj Kumar, trained graduate teacher, working in government school. The question is, who is the mentor? What was the role of the mentor? I experienced as a mentor, the role of mentor is different from the role of the teacher. First, the role of the mentor is, he have to identify the skill and interest of the student, then he have to trigger the interest of the student. If we trigger it, then the student progress will be in arithmetic progression or geometric progression. It will grow rapidly. I will share one experience, what happened in my school. During the year 2014, a girl child, Manisha, entered my science class. 2014, 7th standard girl child. I saw a fire in her eyes, a thirst for learning. She is a good orator too, good in language. So as a science teacher, I made the child to present in a competition, participate. She won first prize. Her confidence has increased. Then she take the role of the team leader.